Hi, ich möchte heute ein Lied von Santana spielen, She's Not There. Ich spiele das E-Piano. Viel Spaß dabei. Bis später. No one told me about her, the way she lied. When no one told me about her, how many people cried. But it's too late, I'm saying you're sorry. How would I know? Why could I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Nobody told me about her. What could I do? Well, no one told me about her. Also say who knew. But it's too late, I'm saying you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were keen and bright, but she's not there. But it's too late, I'm saying you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were keen and bright, but she's not there. Willkommen zurück. Ihr könnt den Noten unten downloaden und ich fange jetzt mal an in Takt 6. Da steht Vers 1 und das geht los mit einem G-Moll 7. G-Moll 6 und jetzt wollte ich in Takt 6 eben erklären, warum der Bass unten ein C spielt. Er spielt ja so. So, das gibt es in der Musik, dann wird diese G-Moll 7 praktisch zum C9 Sus 4. Das F da unten ist das Sus 4, die Quarte von C, das G ist die Quinte, das B ist die kleine Septime und das D ist die None. Und das mit C ist ein C9-4. Toll. Besten Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.